السلام عليكم. Good morning everyone. النهاردة معادنا مع الدرس الأسبوعي لدروس الغرز الأساسية أو ال basic stitches of crochet. Today is our weekly lesson to learn our basic crochet stitches. Last time we learned how to go in rows, and we talked about the difference between the back loop, the front loop, and both loops. المرة اللي فاتت اتكلمنا ازاي نعمل شغلنا في صفوف بحيث نعلى بالشغل كده، وقلنا الفرق بين ان انا اشتغل في الباك لوب بس او الفرونت لوب بس او ان انا اشتغل في الغرزة كاملة. Right. Today's lesson is about how to increase and decrease. And let me get you a piece of work that I made that shows you the effect, because I'm just going to show you now how to increase and decrease, but that won't give you a full image of how it looks like or what effect does it do unless you make a complete project. فأنا دلوقتي هجيب لكم حاجة أنا already عاملاها فيها الزيادة والنقصان اللي احنا بنعمله في الغرز، بحيث يبين لكم ايه اللي ممكن نعمله او نستفيد منه ان احنا نتعلم ان احنا نزود او ننقص. فانا عامله ماسك طبعا احتجت ان انا اعمل فيه قصه الزياده والنقصان عشان يدي الشكل بتاع الماسك في الاخر. فهو هنا ده اوكي. انا ابتديت الشغل ماشي كده تمام، فانا ماشيه في صفوف اهو، بعلى كده اهو رايحه جايه، وزي ما انتم شايفين بتلاقوا ان هنا اقل في العرض وبعدين هنا العرض بدأ يزيد. So I'm showing you this mask to give you a quick idea about how the increase and decrease would help you form or make some different kinds of shapes according to the project that you're making. Okay, so like here I started in rows, and then as you can see it started increasing in width, and on the other side back there or going back or down the work, you can see that again after increasing the work began shrinking again. So that means that I started making some decreasing in stitches. تمام، يبقى انا كده زي ما وريتكم انا ابتديت هنا وطلعت، ومادام العرض بدأ يزيد معايا كده يبقى انا عملت زيادة اسمها increase، وبعد كده رجعت تاني عشان اوصل للشكل اللي انا عايزاه اوصل للعرض الصغير تاني، فلازم اعمل حاجة اسمها decrease او ان انا انقص الغرز. طيب هو ده اللي احنا هنعمله دلوقتي على نفس القطعة اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت او اشتغلنا عليها. زي ما قلت لكم ان احنا بنعلى، لازم عشان ابدأ اي صف جديد لازم بطلع at least غرزة واحدة من السلسلة، وانا عشان شغالة سنجل كروشيه او غرزة حشو فبطلع بسلسلة واحدة. Like I told you last time, in order to start a new row we have to make one chain or some number of chains according to the stitch I'm working, as I'm doing here the single crochet, so I just made one chain and I'm going to start with decreasing. Decreasing means simply I make two stitches into one stitch. How can I do so? By inserting my hook in one stitch, alright, and yarning over and pulling through, and now I have two loops, and instead of yarning over and pulling through those two I go into the next stitch, alright, and I pull up a loop, so I have three now on my hook. I yarn over and I pull through all three. So what did I do now? I turned those two stitches into only one stitch, and this is called a decrease. This is the decrease. I started with the hard part. The increase is
easy and you can figure out how it's made by thinking. It's just by doing 2 stitches into the same stitch. So now I'm working a single crochet into a stitch, and I'm going to work again into the same stitch another single crochet, and this is called an increase. انا عملت هنا ايه؟ بدأت ان انا عملت نقصان الاول او decrease، بان انا حولت غرزتين لغرزة واحدة. بان انا بعمل ايه؟ دخلت في الغرزة عندي لما بشتغل فيها وجبت الخيط وخرجت بيه، بس بدل ما اخلص الغرزة بتاعتي دي انا هبدأ في الغرزة اللي بعد كده، في اللي بعدها ادخل بالابرة واجيب الخيط واطلع، وهيكون عندي كده 3. تمام، اروح جايبه الخيط ومعديه منهم هما 3. فكده انا حولت غرزتين في الصف اللي فات لغرزه واحده دلوقتي، وده اسمه decrease او ان انا بنقص عدد الغرز بتاعتي. الانكريز ببساطه لو فكرنا هنقدر نعرف ازاي بيتعمل بسهوله، وهو ان انا بشتغل في يعني زي ما حولت غرزتين لغرزه، انا دلوقتي عايزه احول غرزه لغرزتين، فهعمل ايه؟ هشتغل 2 في نفس المكان. يعني شايفين انا اشتغلت واحده اهو هنا، هدخل تاني وخلصتها الغرزه، هدخل تاني بقى واشتغل غرزه تانية من اول لاخر الغرزه، يعني غرزه كامله. تمام، يبقى انا كده حولت من غرزه ل2، يبقى 1 stitch turned into 2 stitches. This is an increase. And if I turn 2 stitches into 1 stitch, this is called a decrease. هعمل لكم تاني نقصان او decrease. Now we're going to work another decrease. I inserted my hook into this stitch, and I'm not going to finish the stitch. I'm going to insert the hook into the following stitch, last stitch on the row, and yarn over and pull through the yarn. So I have now 3 loops on the hook. I'm going to yarn over and pull all through 3 of them, and that makes 1 stitch from 2 stitches. So this is a decrease. When I turn 2 into 1, this is a decrease. If I do 2 stitches into only 1 space or 1 stitch, that is called an increase. All right, so that was for today. And as I told you, you can use this in a variety of projects, like mask or whatever project that needs, when you work a jacket or anything that has sleeves, or a dress, or even if you go in rounds to do some doilies, you need to do some kind of increase to make your work start going bigger. All right. فده كان درس النهارده، الزياده والنقصان، وازاي بيساعدكم ان انتوا تعملوا حاجات زي كده، او اي حاجه تانية فيها بتحتاجوا فيها ان انتوا تزودوا او تنقصوا، زي ما بنعمل اي توب او اي جاكيت. الحاجات اللي هي فيها لبس او شرابات او الكلام ده، كل ده بيحتاج مننا ان احنا نزود وننقص في اماكن معينه بحيث ندي الشكل النهائي للبروجكت اللي احنا بنعمله. لو حاجه ليها كم او كده، ده طبعا برضو بيكون فيه زياده وبنقص على اساس ندي الشكل اللي احنا محتاجينه. Hopefully that was of some benefit to you, and see you next week ان شاء الله. السلام عليكم، واشوفكم الاسبوع الجاي في غرزة جديدة، والسلام عليكم.